Hello everyone. கேக்குதா? Am I audible? Am I visible? I will just once again, I'm checking. Yes, இருக்கீங்களா? So who all are watching? Come on. Hi. So let us continue the session and then we will go for the next one. Like what, my internet got interrupted. So let us continue. So the question was like, in the question la irundhu vittutom 9 months paathachu adukaprom hair is the first observed or like hair is first observed in the fetus during which month or which trimester. It's a very simple question. Hairs alla appave vandrungiradhe romba aachiriyama irundha. Second trimester illaya, second trimester la irundhu vara aarambikkungiradhalam paathom. Okay, second trimester appave nammala paaka mudiyum. Yes. Next, very simple. Write down the 3 functions of placenta. நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் ஃபுட், நியூட்ரியன்ஸ், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். அண்ட் தென் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க? ரொம்ப சிம்பிள். நமக்கு வந்து ஜி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆயிரும் ஃபீட்டஸ்க்கு, ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃபீட்டஸ்க்கு. அண்ட் தென் வேற என்னதெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்க? நம்மளோட பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் ஃபீட்டஸை ஃபாரின்னு திங்க் பண்ணி ஃபைட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபேக்டர்ஸையும் செக்ரீட் பண்றாங்க. All those things will come as an example or like what functions of placenta. Okay, so yaarla watch pandreenga? Come on, or hi tattunga paakalam. Let us see who all are watching. Exchange of gases and the excretion of nitrogenous waste, adukapra transportation of antibodies from maternal blood. And the antibody yaru ennadu? IgG. Very important question. Okay, let it be. If you're a student, you can listen. That's up to you. Right, next one. So summary நம்ம already quick-ஆ பார்த்துட்டு நம்ம new topic போயிடலாம். The time from conception to the birth during the or like what, அதாவது நம்ம gestation period or pregnancy அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். பிளாசண்டா வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? காரியானிக் வில்லையும் மெட்டர்னல் யூட்ரைன் டிஷ்யூஸும் சேர்ந்து தான் வந்து பிளாசண்டாவை ஃபார்ம் பண்றாங்க. அந்த பிளாசண்டாவோட ரோல் எல்லாம் என்னங்கிறதையும் பார்த்தாச்சு. And then placenta is considered as a temporary endocrine tissue. It is producing lot of hormones and lot of things. அதெல்லாமே பார்த்துட்டோம். And ஒவ்வொரு ஹார்மோனோட ரோலும் பார்த்தாச்சு. Relaxin are produced in women only during the pregnancy. நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. HCG, HPL and relaxin இந்த மூணுமே வந்து only during pregnancy. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஜென்ரலா பிரெக்னன்சி ஹார்மோன்ஸ் இல்ல only during pregnancy அப்படின்னு கேட்கும்போது appropriate ஆன ஆன்சர் எழுதணும். Relaxin is released by the ovary also. சரியா? அஃப்கோர்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன். அது என்ன பண்ணும்? டெலிவரி அப்பெல்லாம் ரொம்ப லைக் வாட் அந்த மசிலோட அந்த ஸ்மூத் மசில்ஸோட லைக் ஒரு டைலேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும் ரிலாக்ஸின். ரொம்ப ரிலாக்ஸுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் டியூரிங் தி பிரெக்னன்சி. அதே மாதிரி ப்ரீமெச்சுவர் டெலிவரி எல்லாம் நடக்காது. ஃபீட்டஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் ஆகாமலாம் வந்து டெலிவர் ஆகாது. அதெல்லாம் யாரு? ரிலாக்ஸின் எல்லாம் நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், தட்ஸ் இட். ஸோ நம்ம அடுத்த டாபிக் லாக்டேஷனை கண்டினியூ பண்ணணும். ரைட், லாக்டேஷனை கண்டினியூ பண்ணணுமா? பண்ணலாமா? Okay, quick up. Wait a minute. Okay. Quickly we will go. So who all are watching? Come on, or hi. Yaarla irkeenga? Let me see. I'm not getting the reply. Yaarla irkeenga? Or fire podunga paakalam. ரொம்ப சிம்பிள் டாபிக் தான் பார்க்க போறோம். கோகுல், ஹாய் கோகுல். வெரி குட் கோகுல், தேங்க்யூ. ஆல் ரைட் கோகுல், நம்ம பாத்திரலாமா? யாரெல்லாம் இருக்கீங்கன்னு தெரியல. 6 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லெட் அஸ் கோ ஹெட் வித் Parturition and Lactation அதெல்லாம் பார்க்கலாம். Parturition நடந்ததுனாலதான் நம்ம எல்லாம் இங்க இருக்கிறோம் இல்லையா? அது ஒரு பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைச்சு பார்க்கவே. ஆனாலும் அது இல்லாம லைக் வாட் என்ன ஆகுது? செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனோட எண்ட் பார்ட் வர சான்ஸே இல்லை இல்லையா? எஸ். ஸோ எப்பவுமே ப்ரீவியஸ் கான்செப்ட் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு நியூ கான்செப்ட்ல போறோம். அதே தான் இங்கேயும். வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை அ பிளாசென்டா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பிளாசென்டா அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுனாலதான் என்ன ஆகுது? எம்ப்ரியோ ஆர் லைக் ஃபீட்டல் ஸ்டேஜஸ் எல்லாமே ப்ராப்பரா நடக்க முடியுது. அது வந்து ஒரு டெம்பரவரி எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூ. இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்குறோம்.
Yes, so that is an intimate connection between the uterine wall of the mother and the fetus. So physics கண்டிப்பா வரும் கோகுல், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சரியா. Let us go ahead for the next one. Umbilical cord உள்ள placenta எப்படி like what fetus கூட கனெக்டடா இருக்குன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? Through umbilical cord. Very very simple. Parturition பாத்தறலாம். Parturitionனாலே டெலிவரி தான் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம பாத்தறலாம். So at the end of gestation period, that is like what, end of 9th month, end of 9th month, what happens is there will be a vigorous contraction. Vigorous na enadhu பயங்கரமா வரலையா, vigorous contraction of the uterus in the mother will lead to the expulsion of the child. Okay, அதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் ஹார்மோன்ஸ் முக்கியமான ரோல் பிளே பண்றாங்க. Okay, expulsion of child from the mother's body. This act of expelling a full term child from the mother's uterus is what we call it as parturition. பாத்தலாமா? So you can look into this one. So ruptured amnion அதெல்லாம் காமிச்சிருக்காங்க ரைட்டா, பார்க்க முடியுது இல்லையா எல்லாத்துனாலையுமே. Yes, absolutely. You can see all those placental part over here. So amniotic fluid குள்ளார தான் என்ன ஆகும், fluid will like what, or the fetus will be floating. அது தெரியும் நமக்கு amniotic fluid அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது. And then first என்ன சொல்லுவாங்க, தண்ணி கூட உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா. டெலிவரி அப்போ ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி கூட உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அந்த amniotic fluid ரிலீஸ் ஆகிறதா அவங்க சொல்லுவாங்க. Coming to the parturition. Parturition is induced by like what, neuroendocrine mechanism only அப்படின்னு சொல்றாங்க. நர்வஸ் சிஸ்டமும் அப்புறம் நம்மளோட எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமும் சேர்ந்து ஒன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆனாதான் parturition is possible naturally. இல்லைன்னா ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணி எடுக்கணும் இல்லையா. ஃபீட்டஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா parturition தான் பண்ணி 9 months முடிஞ்சிச்சு ஆனாலும் வலியே வரமாட்டேங்குது அது மாதிரி அப்படிங்கிறப்ப என்னது, அவங்களோட நியூரோ எண்டோக்ரைன் மெக்கானிசம் கரெக்டா கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தமாயிரும். that then only they'll go for operation and lot of stuffs, procedures, right? So parturition is induced by the nervous system and the endocrine system. That is what they mentioned it as hormones அப்படின்னு சொல்றாங்க. எண்டோக்ரைன்னாலே ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ யாரோட ஹார்மோன்ஸ், அம்மாவோட பாடியில இருந்து ஹார்மோன்ஸ் வரணும். எஸ், ஸோ சிக்னல் ஃபார் பார்ச்சுனேஷன் ஒரிஜினேட் ஃப்ரம் த ஃபுல்லி டெவலப்டு ஃபீட்டஸ். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark கொஸ்டின் ஃபார் போர்டு எழுதுறவங்களுக்கும் அண்ட் தென் ஃபார் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் நீட்டுக்கும் கண்டிப்பா முக்கியமான கொஸ்டின் தான். வாட் இஸ் ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஃபுல்லி டெவலப்டு ஃபீட்டஸ். Okay, so what it will do is once it is completely developed, it will induce, along with the uterine wall, it will induce a mild contraction. Okay, signal of parturition originates from the fully matured fetus and the placenta. ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவோம், மைல்டான ஒரு கான்ட்ராக்ஷன். அவங்களால ரொம்பலாம் பண்ண முடியாது, மைல்டு கான்ட்ராக்ஷன் இன்டியூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த கான்ட்ராக்ஷன்ல லைட்டா வலி இருக்கும் இல்லையா, நமக்கு சென்சேஷன் இருக்கும். அந்த வலினால அந்த வலி எங்க போகும், நம்ம பிரெயினுக்கு எடுத்துட்டு போகப்படும். அங்கிருந்து நம்மளோட ஹைப்போதாலமஸ் இருப்பாங்க, அந்த ஹைப்போதாலமஸ்க்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு வெளியே அனுப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் வில் பி சென்டிங் அவுட். என்னது சென்டிங் அவுட், வாட், ஆக்சிடாசின். எஸ், பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ல போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரியில ஸ்டோர் ஆகி என்ன ஆகும், ரிலீஸ் ஆகும், நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். எஸ், ஸோ அதனாலதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவங்க அனுப்புற அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் நம்ம ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ்னா மட்டும் என்னன்னு கேட்டால் நம்ம வந்து அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஹைப்போதாலமஸ் பத்திலாம் நம்ம பேச தேவையில்லை. இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டெப் மட்டும் தான் நம்ம பேசுறோம். சிக்னல் லைக் வாட், பார்ச்சுரேஷன் இஸ் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் த ஃபுல்லி டெவலப்டு ஃபீட்டஸ் அண்ட் தி பிளாசென்டா. ஓகே, பார்க்கலாம், அதையும் பார்க்கலாம். ரைட் கோகுல்? ஓகே, ஃபுல்லி டெவலப்டு ஃபீட்டஸும் பிளாசென்டாவும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க, மைல்டு கான்ட்ராக்ஷன். அந்த மைல்டு கான்ட்ராக்ஷனுக்கு பேர் தான் ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ். அந்த மைல்டு கான்ட்ராக்ஷன் எங்க போகும், நம்மளோட பிரெயினுக்கு போயிடும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன். அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளோட ஹைப்போதாலமஸ் ஃபாலோட் பை தி பிட்யூட்டரியில இருந்து என்ன ஆகும், ஆக்சிடாசின் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிலீஸ் ஆகும். ஆக்சிடாசின் will only induce further contraction. ரைட், இங்க பாத்தீங்கன்னா உன்னால சொல்ல முடியும். So head of the baby pushes against the cervix. Right, so nerve impulses, இது வந்து ஃபர்ஸ்டாவே நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். nerve impulses from the cervix is transmitted to the brain. செகண்டா நடக்குது. அப்புறம் பிரெயின் என்ன பண்ணுது, it stimulates the pituitary gland to secrete. ஹைப்போதாலமஸ் போயிடும், அதெல்லாம் பிரெயினுக்கே போயிடும். அப்புறம் ஹைப்போதாலமஸ் என்ன பண்ணும், ஆல்ரெடி ஆக்சிடோசின் எல்லாம் அவங்க நிறைய கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, பிட்யூட்டரி கிட்டையும் இருக்கும். பிட்யூட்டரியில இருந்து தான் ரிலீஸ் ஆகணும் ஆக்சிடோசின். ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப்பா brain stimulates pituitary gland to secrete oxytocin and then posterior pituitary. எந்த pituitary அப்படின்னு கேட்டோம்னா நமக்கு நல்லா தெரியணும் சரியா. எஸ்,
And then coming to the next one, oxytocin is carried by the blood only towards the uterus. இல்லையா? ஏன்னா இது எல்லாமே எண்டோக்ரைன் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இது இவங்க எல்லாருமே எண்டோக்ரைன் அப்படிங்கிறப்ப எல்லாமே பிளட்ல தான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி வரும். ஸோ everything will be going. Okay, first now mechanism படிக்கலாம் கோகுல், and then we will be going. Okay. Yeah, sure, Srihari, because உங்களோட அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் சரியா தெரிய மாட்டேங்குது. We are working on that and we will just sort this out. Okay. Yes, so கொஞ்சம் zoom ஆக மாட்டேங்குது. I have just told them, my management, and they will do some steps. Okay. Yeah, background வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு இன்னும் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கிளியரா தெரியும் இல்லையா? Yes, oxytocin carried in the bloodstream to the uterus, and then that oxytocin will only stimulate the further contraction. நல்லா கான்ட்ராக்ட் ஆனா உள்ள இருக்கிறது வெளியே புஷ் ஆயிடும். எஸ், கமிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். எப்படியோ பார்க்க போறோம் நீ எல்லாமே. இது மட்டும் தான் இப்போ இந்த கொஸ்டின், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எல்லா ஸ்டெப்பும் பார்ப்போம். ஓகே, scientifically the delivery of the developed fetus is termed as parturition. இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின்லாம் ரொம்ப நேரம் பார்க்கவே வேண்டாம். Pushing of the fetus head against the cervix leads to the release of oxytocin. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். புக்ல இந்த வார்த்தை மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. Pushing of fetus head against the cervix. Very very important. Against the cervix அப்படிங்கிறது. Against the cervix leads to release of oxytocin that causes uterine contractions. Yes, so relaxin increases flexibility of the pubic joints and all. As I've already told that it will, like what, relaxin will help in the delivery. நம்ம படிச்சிருக்கோம். Relaxin increases flexibility of the pubic joints, thus dilating the cervix. Dilating என்னது, நல்லா அகலப்படுத்துறது. சரியா? dilate ஆகிறதுக்கு. And then during the labor what will happen, நல்லா dilate ஆனாதான் ஃபுல்லா என்னது fetus நல்லா வெளியே பேபியா வெளியே வர முடியும். While corticotropic releasing hormones from the hypothalamus will establish the timing of the birth. Very very important. Okay va? Yes, so very simple. So first step வந்து நம்ம புக்ல வந்து என்ன கொடுத்திருப்பாங்க, just fetal ejection reflex, அதெல்லாம் okay. Pushing of the fetus against the cervix leads to the release of oxytocin. நிறைய oxytocin நல்லா புஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், against cervix இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்படி நல்லா cervix வழியா தானே வெளியே வர முடியும் இல்லையா? ஸோ அதனால இந்த சென்டென்ஸ் கரெக்டா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். அப்புறம் ரிலாக்ஸின் வருவாங்க, மெயினான ரோல் பிளே பண்றதுக்கு. என்ன மேம் டெலிவரிக்குன்னா கண்டிப்பா ஆக்சிடாசின் தானே, அது என்ன ரிலாக்ஸினும் மெயின் ரோல் பிளே பண்ணுவாங்களா? ஆமா, ரிலாக்ஸினும் டைலேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப, சர்விக்ஸோட டைலேஷனுக்கு அவங்களும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? சர்விக்ஸோட டைலேஷனுக்கு அவங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கமிங் டு நெக்ஸ்ட் ஒன். In particular, why relaxin is called? Because only during pregnancy relaxin is produced, Gokul. Okay, not during other regular menstrual cycle, it is not produced. Okay, அதனால தான் வந்து pregnancy hormone அப்படின்னு சொல்றாங்க. Next, pushing off the fetus head activate the stretch of sensitive neurons and send the stimulatory signal to the hypothalamus, and then stimulate secretion of oxytocin from posterior lobe of the pituitary. And then what will happen? Oxytocin stimulates the strong uterine contraction. அதுக்கப்புறம் நல்ல uterine contraction நடக்கும். அப்புறம் prostaglandin secreted by the uterus also enhances the contraction, which will further enhance the sensory input to the hypothalamus. Very simple. And relaxin increases the flexibility of the pubic symphysis and the ligaments of the sacroiliac and like what, அங்க இருக்கக்கூடிய ஜாயின்ஸ்ல எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவாங்களாமா, flexibility increase ஆனாதான் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும். ஈவன் தோ வி ஹவ் லேர்ன் தட் வஜைனா, சர்விக்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணி இருந்தா கூடயும் அந்த பேபியோட சைஸ் கொஞ்சம் இவ்வளவு தூரமாவது பெருசா இருக்கும் இல்லையா? அவ்வளவு பெரிய பேபி வர்றதுக்கு என்ன, அது ஓவராலாவே அந்த ஏரியால பிபிக் ரீஜன்லயே என்ன ஆகணும், நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகணும். அதே மாதிரி என்ன ஆகணும், ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அதிகமானா மட்டும்தான் டெலிவரி இஸ் பிகமிங் பாசிபிள் நார்மலி. இது எல்லாமே இப்படிதான் நடக்குது. நெக்ஸ்ட், uterine contractions lead to further pressure on the cervical opening by the head of the baby. Yes, நிறைய pressure போடப்படும், causing the pubic area to expand. This causes the pain, labor pain அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? பயங்கரமான ஒரு வலி வரும், which can be felt as a strong cramping in the abdomen, groin-ஆவோ இல்ல பேக் சைட் முதுகு கூட இந்த இடத்துல வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரியா? எஸ், மாலிகுலர் பேசிஸ் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா டீச் பண்ணலாம். இந்த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் டீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மாலிகுலர் பேசிஸ் போகலாம். சரியா? ஆல்ரைட். ஸோ அந்த பெயின் வந்து பயங்கரமா இருக்கும். அண்ட் தேர் ஆர் 3 stages of labor which is not given in the book. Please make a note of it.
So stage of dilation, stage of expulsion, placental stage அப்படின்னு மூணா பிரிக்கிறாங்க. So stage of dilation, as I've already told, that dilation is nothing but நல்லா விரியற மாதிரி ஆகிறது, and then expulsion, and then placental stage. அது இன்னும் லாஸ்ட்ல placental stage வருது. placenta இதுக்கு அப்புறம் உள்ள இருந்து என்ன பண்ண போகுது, placentaவும் சேர்த்து வெளியே போகணும் இல்லையா? Yes, absolutely. Coming to the first stage, cervix relaxes, causing it to dilate and thin out அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா? So cervix என்ன ஆகணும், நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆனாதான் என்ன ஆகும், நல்லா thin out ஆகி நல்லா டைலேட் ஆகி நல்லா ஸ்பேஷியஸா இருந்தாதான் பேபி வெளியே போக முடியும். and uterine contraction increases in strength and infant is delivered. Second stepல கடைசியா என்ன இருக்கு, placenta has no role to play hereafter. So placenta will also get expelled out of the uterus. பேபி வரும், அதுக்கப்புறம் placenta. சரியா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? Any doubts? Parturition, Gokul, several hormones also produced during parturition pregnancy. நீங்க typing mistake பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். They are not telling relaxin is only pregnancy hormone யாருமே சொல்ல மாட்டாங்களே, அப்படியெல்லாம் எங்கேயுமே இல்லையே கோகுல். The question that you have asked is like what, not right. Ma'am, in particular, why relaxin is known as, in particular, it is not known. HCG is also known as pregnancy hormone. HPL is also known as pregnancy hormone. Okay, wow. Next, the act of parturition involves what all? Come on, come on. Chariya. So, act of parturition involves what all? Now, already solitaire. Nervous system plus endocrine. இல்லையா? அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போகுது இல்லையா, லைட்டா அந்த fetal ejection reflex நம்மளுக்கு travel ஆகி போகுது இல்லையா? It is a neuroendocrine mechanism. Yes, so parturition is a neuroendocrine mechanism. ரெண்டுமே சேர்ந்து work ஆகணும். Wonderful answers. Parturition is induced by both nervous system and hormones secreted by the mother's endocrine glands. Understood everyone? புரிஞ்சுதா? Come on, 7 பேர் வாட்ச் பண்றீங்க, 2-3 பேர் மட்டும் தான் chatல ஆக்டிவா இருக்கீங்க. I want answers from everyone. Fire தட்டி விடுங்க பார்க்கலாம். Come on, come on, யாரெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Come on, I'm looking for lot of answers. Which event initiates parturition அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So which event will initiate parturition? Come on, இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யார் சொல்ல போறீங்க? Bharani or Gokul? Who's going to give the answer? Come on. Come on, come on. Very simple question. I'm not getting the answer. Am I getting stuck or what? I think there is a glitch. Okay, okay, very nice. And placental changes. Signals, இல்லையா? Fetal and placental signals, இல்லையா? Fully matured fetus and the placenta.